Hey guys, how are you all? I am Vijay and welcome back to my channel Beautify with Vijay. So today's video is all about Valentine's Day. So yeah, let's just move on to the video. First, I am gonna fill my eyebrows with ATS gel eyeliner in the shade brown. Filling my eyebrows, I am gonna clean the edges with Maybelline Fit Me concealer. So for today's eye makeup, I am using Makeup Revolution eyeshadow palette. From this palette, I am picking up a white kind of a shade and use as my transition shade. অরেঞ্জ শেড নিচ্ছি এবং আমার ক্রিজ লাইনে অ্যাপ্লাই করছি। Now I am applying gel eyeliner with this brush which comes with this pack itself. It out with the black eyeshadow. After that, আমি প্রাইমার লাগাচ্ছি আমার ফুল ফেসে। Applying foundation. For foundation, I am using Maybelline Super Fresh Stay Matte Foundation in the shade 140 Golden Beige. এটিকে আমি একটি ফ্ল্যাট ব্রাশের সাহায্যে আমার ফুল ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি এবং একটি বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। Today I am using Maybelline Fit Me concealer and I am using it on my under eye, forehead, nose as well. For powder, today I am using my glam loose powder. এই পাউডারটির টেক্সচার খুবই সিল্কি এবং স্মুথ, দ্যাটস ওয়াই এটি আমার খুব ভালো লাগে। Now I am using a bronzer to contour my face as well as my nose. And a pink blush on my cheeks.
Now in my waterline, I am applying the same gel liner as my kajal today. এখন আমি সেম প্যালেট থেকে একটি ব্ল্যাক আইশ্যাডো নিচ্ছি এবং আমার আইলাইনারটাকে একটা স্মাজিং ব্রাশের সাহায্যে স্মাজ করে নিচ্ছি। Now I am taking in this silvery kind of in the inner corner of my eyes. এবার আমি একটি মেকআপ ফিক্সার ইউজ করছি to set my makeup. Applying highlighter on the highest points of my face. So guys, this is the final look of my today's video. If you guys like my video, then do like, comment and share, and don't forget to subscribe my channel. And stay tuned with me for upcoming new videos. Bye. Have a good day.